Does your husband also say चलो चलो चलो? Let's just accept the fact लड़कियों को लगता है टाइम रेडी होने में, इजी जॉब नहीं है ये. It's okay, it's absolutely okay. So मैंने अपना एक रूटीन रेडी कर लिया है. Whenever I'm going out with him, I usually go for this routine. और whenever I am going to airport या कुछ भी ऐसे chill करने के लिए मेरे को जाना है, and I don't feel like wearing heavy makeup or like moderate makeup for that reason, so I usually go for this routine. And it's been a while that I have come on my YouTube channel, and yes, let's get into the videos. Let's start prepping our face. I'm just starting it with this Neutrogena Hydra Boost. This helps in hydrating my face, gives you that amazing glow. Hydration is very necessary. I'm gonna be applying little moisturizer, Neutrogena ka oil-free moisturizer. I love this. Just gonna tap into my skin because हमको ये बहुत quickly करना है. And for that extra glow, I am lately obsessed with this product, and thank you ELF for inventing this product. It is such a gorgeous formula, such a gorgeous product. In those days जब आपको लगता है कि आपको मेकअप नहीं करना है but you want that hydrating natural glow, you can definitely go with this ELF Halo Glow Liquid Filter. It is so amazing, so amazing. I'll just apply 3 strokes यहाँ पे and यहाँ पे, little over my chin, my nose and ear, so that like it covers all my area. Since it is tinted, तो ये आपको एक बहुत लाइट कवरेज भी देता है, नॉट लाइक फाउंडेशन जो कि मीडियम कवरेज देता है, एंड इट्स लाइक अ टिंट बेसिकली विच गिव्स यू अ ग्लो. शेड इज शेड 3, लाइट एंड मीडियम. So now with this foundation brush, I'm just gonna dab it in. Do you see it is giving that light coverage, not बहुत ही medium coverage भी नहीं है but बहुत light coverage है. As you blend, ये काफ़ी ज़्यादा absorb हो जाता है आपके skin में. Even though अगर आप skin tint भी use कर रहे हो, make sure that you apply it on your neck area, क्योंकि फिर you will look like this. So that's our base, and look at the glow. For the concealer, what I do is I just apply it यहाँ पे on the corner of my eyes, and then here like this. I won't just like put पूरा ऐसे ट्रायंगल जो मेथड होता है वो नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाता है, एंड लेटर ऑन इट टेंड्स टू बी वेरी केकी. ऑन माई नोज, basically on my high points, ठीक है. Here. And I love this concealer by Huda Beauty. This is 4 filter concealer in shade Granola. It is so good. It gives you that amazing coverage. This is love. This is absolutely love. And what I do is मैं इसको apply करने के बाद I let it dry for few seconds. With this I will use Pro Concealer from LA Girl in shade Orange. This color corrector, and मैं इसको सिर्फ बीच में यहाँ पे लगाऊंगी since I have under eye circles, इसलिए, and little यहाँ पे on my concerns area, and since I've got little dark spots here and there, that's it. Now with this concealer brush, I'll just start blending it out. Do you just see the difference? इसको एक lift भी मिला है, so that's why I love concealer. It just like lifts up your face. That's why I love Huda Beauty, क्योंकि इसका जो कवरेज है ना, it is so easy. एक क्रीम फॉर्मूला है and it is easy to blend, plus ये जो कवरेज देता है उफ, एंड क्रीज भी नहीं होता. फॉर दिस एरिया ये थोड़ा सा ड्राई अप हो जाता है, तो मैं यूजुअली रोज़ वाटर लेती हूँ, एंड विद द ब्यूटी ब्लेंडर आई विल जस्ट स्टार्ट ब्लेंडिंग, डैप टैप करके. Like that.
So before applying setting powder, what we'll do is हम पहले blush लगाएंगे. I am loving this blush lately. It is easy to carry, easy to apply also. Tint है ये. You can work with it in various ways. So this is Earth Rhythm का lip and cheek tint in shade Cherry. I'll just apply here 3 dots और 3 dots. एंड ये इतना ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है कि मतलब एंड इट इज़ सो ईजिली अवेलेबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स. इवन ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल है. बहुत ही ईजी है ये ब्लेंड करने के लिए. जस्ट दैट सिंपल. इसी को ये आई जस्ट ड्रैग इट टू माई नोज लाइक अ W एंड सेम आई डू यहाँ पे. ठीक है. And you see the glow it gives. मतलब shine and no one can stop you from doing that. And जो बच्चा कुचा ब्रश पे है वही I'll just put it on my chin like this. It gives you that amazing flush, sun-kissed पूरा look. And it is very subtle. Bronzer बहुत ही optional step है, but if you feel like you can really apply little bit यहाँ पे. So for that I'm going to be using Rare Beauty का bronzer, not contour. And मैं बस brush पे हल्का सा लेके I'll just blend it along with my blush. Do you see? Before starting with setting powder, we usually have little creases under our eyes. To avoid creasing under eyes, just wipe off the extra product under eyes यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए देन फिर वो क्या होता है कि प्रोडक्ट क्रीज में अगर आप उसको सेट करो तो फिर वो क्रीज ही क्रिएट करेगा लॉन्ग रन में. क्विकली टेक अ सेटिंग पाउडर with your pizza puff and then set it with your setting powder. Even आपके आई शैडो वाले एरिया पे भी अगर क्रीजिंग है तो just remove the crease first and then set it. Let the powder sit for like few seconds. Then people who have laugh line issues here, just take a beauty blender, ठीक है, and fill in the air. तो वहाँ पे क्या होगा कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो भी है आपका वो रिमूव हो जाएगा. उसके बाद अगर आप सेट करोगे तो लाफ लाइंस आएंगे, क्योंकि वो आपके फेस का एक फीचर है. लाफ लाइंस आएंगे, बट वो अगर 2 आवर्स में आता है तो आपको 4 या 6 आवर्स के बाद आएगा. It works wonderfully. And setting powder is from K Beauty. This is transparent loose powder. I love it. I personally love this powder. I'm very eager to even try out Huda Beauty का loose powder. मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं. And now for the eyeshadow, I'm going to be using this Huda Beauty का Empowered palette. This is such a gorgeous palette. It has all the correct warm tones. And I'll start with this nude shade. एक base create करने के लिए. And this is like 2 minutes eyeshadow and you are done. And वही same जो है brush मैं अपने under eyes पे भी, under waterline के यहाँ पे भी I'll just apply a little bit. Cool. And with this ginger shade Legacy, I'll just create थोड़ा सा depth. ठीक है, क्योंकि dark shade अप्लाई करने से थोड़ा सा ना हुडेड आइज को डेप्थ मिल जाता है. सो लाइक दैट, एकदम स्लाइड. परफेक्ट. विद द वेरी फ्लैट ब्रश
सबसे डार्क ब्राउन हम लेंगे एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ काजल आई एम गोना बी यूजिंग डार्क ब्राउन आई शैडो ओनली एंड क्रिएट अ विंग. And the same I'm going to be applying niche. That's it. Now I'm just going to freshen up my eyebrows. With this sugar ka brow pencil, just brush them out. I'll be using sugar ka mascara as well. This is waterproof mascara. It is so good. To the fact कि ये almost ख़त्म हो चुका है. I love this one. It is so easy to remove, so easy. It's like rub your eyes और ये rubber की तरह निकल जाता है. It is that good. Do you see? Looks so cute. Since we are already growing? Yes, we are growing. And since we are already glowing, I need to add little bit highlighter and I'm obsessing over liquid highlighters lately. And मेरा favorite है ये Nykaa का Strobe and Glow highlighter. This is so good and मतलब I am a brown skin girl. Golden is my color. Golden and brown tones are my कलर एंड दैट्स वाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है आजकल गोल्डन हाइलाइटर से एंड दिस इज़ दी वन. अपार्ट फ्रॉम दिस आई लव दिस के ब्यूटी का हाइलाइटर. इट वेंट सो वायरल दैट आई वॉज लाइक मेरे को ये चाहिए एंड दिस इज़ सो गुड. आई विल शो यू. दिस इज़ इन शेड रोजे एंड जस्ट लुक हाउ ईजी इट इज़ टू ब्लेंड दिस वन. हल्का सा वो कहते हैं ना पिंक ग्लो. It gives you that glow. But today I'm gonna be doing this golden and I'll just apply only one dot क्योंकि बहुत ज़्यादा glow देता है. Only one dot यहाँ and just dab it with my finger. Do you see that? It is so easy to blend. Perfect. And for the lips, this is my favorite brown girl friendly nude color lately. It is from House of Makeup in shade Ginger Snap. I love to mix it up with this Swiss Beauty ka lip liner. It's in dark brown shade. And if I want that extra glow on my lips, obsessing over this Flossy Cosmetics ka lip gloss. This is also in shade, it is very nude shade. It is in Candy Remix shade. And बहुत ही हल्का सा मैं लगा के. Best part about this lip gloss is कि ये थोड़ा सा plump कर देते हैं lips को. And I am literally eating over plump lips these days. Final touch is setting your face in this heat, but I'm not actually experiencing heat this year since Bangalore का मौसम बहुत अच्छा है. Even though गर्मी है, but it is so good. Touch wood. But setting spray is much needed, so I'm gonna be using this matte का Prep and Prime fixer and थोड़ा सा I'll just apply it and just let it dry. So this is my final look. So there is this update I want to share it with you guys that I have created a new Instagram page called I am Triti Balm, and on which I'll be sharing all my beauty and skincare videos up se. So if you have not followed me over there, go follow me right now because I post every day, each and every day. Beauty content है, skincare content है, funny skincare meme है, makeup memes है, etc. Everything related to beauty and makeup. And yeah,
We are so close to 1K followers, subscribers. I can literally feel my lips plumping because of that lip gloss. It is so bomb. Don't forget to like this video, subscribe to my channel if you haven't, and share this video with your friends and family. And I'll see you in my next video. Until then, bye.